das Ganze ist jetzt erstmal so, wir fahren erstmal 10 Minuten. Einfach, dass die Dinger erstmal warm werden. Das immer warm werden. Ich habe überall auf der Strecke so wunderschöne Verkehrshütchen hingestellt. Das sind so mehr oder weniger die Bremspunkte, wie sie bei aktuellen Streckenbedingungen eigentlich ganz gut funktionieren. Ich fahre vorne weg, zeige euch ein bisschen so, was meine Linie ist. Gucke ich mir das Ganze bei euch von hinten an, damit ich euch noch ein paar Tipps geben kann, wie man das verbessern kann. Ja. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, dass ich das auswerten kann, was ich gesehen habe. Und dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen was wir hinkriegen. Okay. Bei dir gucken wir, wie wir das Kart kriegen. Und dann geht's los. Ja. Wie gesagt, Nummern stehen oben dran. Wie du siehst mit deinem Bild, ne? Mädchen, geht das so für dich? The girl them skill artist. Thunderball, some give it up, some give it up, some give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well come on the way the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, be shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Bei dir war mir das klar, dass du das im Griff hast. Eine Pause oder wie ist das? 5 Minuten brauchst nicht ganz so weit weg.
schnell für mich. Mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Die saugt die Kernkraftwerke leer, die Lava auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Die glüht gern vor, die geht gern aus. Mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Die saugt die Kernkraftwerke leer, die Lava auf 8000 Ampere.
saugt die Kernkraftwerke leer. Ich lauf auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den